Good morning. Another verse, another day. So karong adlaw, maminaw taglain na pulong sa Ginoo nga dugang pagmamatuod. Nga kita dili kita maluwas pinagi sa tong desisyon, pinagi sa tong aksyon o pinagi sa tuang sa tuang mga pagahimuon. Sa pusab, makita nato uh, kung if you may, you can open the Bible in the book of Matthew chapter 19 verses 16 to 26. There was this certain rich young man na nituol kang Jesus Christ, and nangutana siya to, "Good master, what must I do that I may have eternal life?" Then Jesus Christ said, "Why you call me good? There's none good but God." Then siya, "But if you will enter into life, keep the commandments." Then the rich young man said, "Which?" And siya nga, "Thou shalt not murder, thou shalt not commit adultery, thou shalt not bear false witnesses, honor your father and mother, then love thy neighbor as thyself." Then ningon tong rich young man ba nga, "Oy, since I was young, I've kept all those things, no? Gikan sa akong pagkabata, ako na nang gina-obserbara na, ginasunod na ako ng tanan." Then ningon si Jesus Christ dito nga, "If thou will be perfect, sell all thou hast, give it to the poor, and you will have treasure in heaven, and come and follow me." Then pagkadungan ni sa rich young man, dituko siya, sorrowful, masulubon, ni talikod, magulaanon, ni biya, ni lakaw. Kay he has a great possession. Dili niya kayang buhian, dili niya kayang kunon ang desire niya, i-let go ang desire niya sa pangkalibutan. Then yung si Jesus Christ, "Verily, verily, I say unto you, that it's hardly for a rich man to enter into the kingdom of heaven. And verily, I say unto you, that it is easier for a camel to enter into the eye of the needle than a rich man to enter into the kingdom of God." Then when his disciple heard this, yung pagdong ni, they were exceedingly amazed. Then yung salito nga, "Lord, kung mo manggaling ron, kinsa man ang maluwas, who then can be saved?" Then yung si Jesus Christ, with men, crystal clear. Yung si Jesus Christ, with men. Pagpangutan na, who then can be saved? Yung si Jesus Christ, with men. This is impossible. Imposible kani pinaagi sa atuang kaugalingon. Bisag unsa pa itong himuon, imposible gid nga mahiling ita pinaagi sa itong kaugalingon. But with God, all things are possible. Sa pag-usab, di ato makita, no? Even in the book of Matthew chapter 16, in the book of Luke, in the book of Mark, yung siya dito nga, yung si Jesus Christ, if any man wants to follow me, let him deny himself, pick up the cross, and follow me. No? I-deny ang kaugalingon, deny yourself, deny the earthly things, deny the earthly desires, no? And follow Christ. Sa pag-usab, diyan ito makita, diyan pag-ingon ni Jesus Christ ba nga, it's hardly for a rich man to enter into the kingdom of heaven. Unsa ni siya nga rich man? Mga dato lang ba kani nga mga dato nga dahil mga bilyones na mga negosyo mo ba ning gisgutan sa Ginoo? No, sa pag-usab, kitaning tanan, talking about all the people in the world that having rich not only in material things, but rich in the desire, in time, no, in planning, kana bitong goals in this world. Kung atong time, atong desire, atong goal, atong ambition is rich kayo pag-abot sa pangkalibutanon, muna kon sa Ginoo. Lisod kayo na Hinuo na kitang tanan makasulod sa gingan sa langit if our time, plan, goals, and achievements na to, yung mga plans, desire na to is diri sa pangkalibutan. Muna sa pag-usap, makita na to, lisod di kayo. Bisan kinsa nga tao nga makasulod sa gingan sa langit, pag atong heart is really, atong love na to is nasa pangkalibutan. Sa 1 John, it's written, yung ang pulong sa Ginoo, no? Love not the world, neither the things that are in the world. If any man loves the world, the love of the Father is not in him. So meaning, the Lord is really looking unto the heart. Ang say desire nimo, say gusto gid nato, no, sa atong kinabuhi. He is really looking to our faith sa pag-usab mong igsuon. Kaya nato makita, it's not our works, it's not by our actions, it's not by our decision. It is
the finished works of God. It is the finished works of Jesus Christ on the cross. It is the decision, no, decision na sa Ginoo na gusto siyang mahilangit ta, kabubuto na sa Ginoo. It is not our way, it is the way of Jesus Christ. And sa pag-usab, salig din kita sa Ginoo. I encourage everyone, kneel down, pray and talk to God every night, in the morning, open your Bible, read, no, spiritual, feed your spiritual life. Then sa pag-usab, continue to ask, seek, and knock. No, mangutan ta kung na may mga additional questions and clarifications, just comment down below. And of course, ato nang ampuan sa Ginoo, ludhan ginato na mga tag wisdom na pinagi sa Holy Spirit, no. Ato nang pangayuan og unsa gyud revelation sana tanan gyud nakasulat sa Bible para wala gyud tay mga unsay kamatuoran gyud para dili ta ma-mislead. Pag mo explain bitaw ta, mo explain ta through the Bible. So sa pag-usab, God bless kayong tanan and to God be the glory.